Now next we will see the implicit differentiation where you have a function of three variables. Here w is a function of x, y and z. Okay, so let us find the partial derivatives for the function of x squared 2x squared plus y minus z2 plus 3w equal to 4z. So നമ്മൾ x വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y and z will be constant and w is going to be a function of x. So it is called this equation 1. So differentiating 1 partially with respect to x. So we are going to get 1 by log in the derivative 1 by 2x square plus y minus z cube plus 3w. ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 4x, വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, പ്ലസ് 3 ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് w with respect to x. So that will be dou w by dou x. So that is equal to 0. Okay. So therefore the multiplication will be 0 out. So wx is going to be equal to minus 4x by 3. So therefore dou w by dou x will be minus 4x by 3. And again similarly differentiate 1 partially with respect to y. So we are going to get 1 by 2x square plus y minus z cube plus 3w into first y which differentiate in x um z um constant ആയിരിക്കും. So you will get 1 plus 3 wy equal to 0 varum. So multiply, so this will become 0. So it's going to be wy equal to minus 1 by 3. So that implies dou w by dou y is equal to minus 1 by 3. Okay. We will consider dou w by dou z ആണ്. So differentiate 1 partially with respect to z. With respect to z ചെയ്യുമ്പോൾ so we will get 1 by log in the derivative 1 by 2x square plus y minus z cube plus 3w. Now differentiate with respect to z. So we will get minus 3z square plus 3wz. So on the right side you have 4. Okay. So that will give minus 3z square plus 3wz equal to 4 into 2x square plus y minus z cube plus 3w. So that gives wz equal to 4 into 2x square plus y minus z cube plus 3w plus 3z square by 3. So that is the partial derivative with respect to z. So this is how implicit differentiation works when you have a function of 2 and 3 variables. And so let us look at one more problem again of finding implicit differentiation. So consider the function x square plus y square plus z square plus w square whole raised to 3 by 2 equal to 4. So call it as again equation 1. So differentiate 1 partially with respect to x. So partially with respect to x, y and z will be constant. Okay. So you will get 3 by 2 x square plus y square plus z square plus w square whole raised to 3 by 2 minus 1 upon 1 by 2 varum. X വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈയും സെഡും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ബാക്കി എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെയും ഡബ്ല്യു സ്ക്വയറിന്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് വരും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 2x plus 2w into wx. So which is equal to 0. So this will be non-zero. So therefore you will get 2x plus 2w into wx equal
0, which gives wx equal to minus x by w. And similarly, when you differentiate one partially with respect to y, so ഇവിടെ x ഉം z ഉം constant ആയിരിക്കും. So we are going to get again 3 by 2 x square plus y square plus z square plus w square whole raised to 1 by 2 into 2y plus 2w y ആയിരിക്കും equal to 0. So that gives wy equal to the non-zero ആയിരിക്കും. And so this will give minus y by w. Similarly, wz ചെയ്യുമ്പോഴും you will get in the similar form, that will be so you will be getting minus z by w. You can solve for that. So that is how implicit differentiation works when function of 2 and 3 variables. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാത്ത് okay നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടു, implicit differentiation കണ്ടു. Then the next thing you see in differentiation is the higher order derivatives. So similarly you have higher order partial derivatives also. Okay. Ni higher order derivatives നമുക്ക് f dash കണ്ടുപിടിക്കാം, അതുപോലെ f double dash of x, f triple dash of x കണ്ടുപിടിക്കാം. So here you are differentiating the function again and again with respect to x. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. Okay. ഇനി അതുപോലെ നമ്മൾ so if you are given a function z equal to f of xy, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് fx ഉം fy ഉം ആണ്. ഇനി നമ്മൾ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് f double dash denotes a second derivative. So when you come to the function of two variables, so there are four second derivatives. Second order derivatives you can have fxx. So differentiating the function twice with respect to x. Then fxy. fxy എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം x വെച്ച് പിന്നെ y വെച്ച്, then fyx ആദ്യം y വെച്ച് പിന്നെ x വെച്ച്, then fyy. So differentiating twice with respect to y. So these are the, so if you are asked to find all the second order partial derivatives, so these are all the second order partial derivatives. So these two are called the mixed partial derivatives. Okay. So if your function satisfies certain conditions, the mixed partial derivatives are equal. Okay. So fx and fy, if they are continuous in some domain D, then in that case fx and fy will be equal. So ഈ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ mixed partial derivatives എന്നാണ് പറയുന്നത്. So those are the four second order partial derivatives. So these are the first order partial derivatives. And when you come to the second order partial derivatives, so these are the second order partial derivatives. So second order partial derivatives നാലെണ്ണമുണ്ട്. So again there fxy and fyx are all mixed partial derivatives. And if, so let us see what is the condition for them to be equal. So if fxy and fyx are continuous in some open disk, then fxy will be equal to fyx on that disk. So provided your mixed partials are continuous in some open disk, then that is interior of that circle, then in that disk fxy will be equal to fyx. So that is the condition for
mixed partial derivatives to be equal. നമ്മൾ usually deal ചെയ്യുന്നത് continuous differentiable ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെല്ലാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും mixed partial derivatives equal ആയിരിക്കും. Okay, so that is the second order partial derivatives, and similarly you can define the third order partial derivatives. So third order partial derivatives, they will be 8 in number. So that will be fxx, then fxxy, fxyy, then you can have you can start with fy, xx, then fyyx, then you can have fxyx, then fyx, y, and fy. So they are 8 in number. So these are the third order partial derivatives. ഇതുപോലെ നമുക്ക് fourth order, fifth order, എത്ര വേണേലും order partial derivatives define ചെയ്യാം. So this is നമ്മൾ ഈ നൊട്ടേഷനിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വായിക്കുന്നത്. ആദ്യം സോ എക്സ് വൈ എക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ വൈ വെച്ച്, പിന്നെ എക്സ് വെച്ച്. ഓക്കെ, സോ let us see the different notations. So if you are writing dou square f by dou x dou y, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് the outer derivative is dou by dou x. നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് partial derivative ആണ്. So dou square f by dou x dou y, that will be the outer derivative is dou by dou x. So this dou by dou x of dou f by dou y. ആദ്യം നമ്മൾ y വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഫംഗ്ഷനാണ് x വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. So this will be f by x. So if you want dou raised to 4f by dou y square dou x square. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ that is dou by dou y of dou cube f by dou y dou x square. അപ്പോൾ ഔട്ടർ ഇത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം എടുക്കുന്ന ഡെറിവേറ്റീവ്. നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഡോ ക്യൂബ് എഫ് ബൈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്. സോ that will be dou by dou y of again dou by dou y of dou square f by dou x square. So you are starting with the function f. F നെ നമ്മൾ x വെച്ചിട്ട് y ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു, then respect to y, then respect to y. So this is how the notation works in both ways. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നൊട്ടേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവുക, then take the derivative. Okay, so let us stop with here. So in the next class we will see problems of finding the higher order partial.